In the spring of 1964, the new buildings of Kabul University, located in the western part of the city of Kabul, were completed. Built with the help of the United States government, this university is one of the most modern in the Middle East. Its new buildings are spacious, well-equipped, and ample space has been allowed on the broad campus for future expansion. The university is ideal for training of Afghan students. His Majesty King Zahir Shah arrived at the university for formal dedication ceremonies on May 31st. Zahir Shah's reign has been a period of peace and progress for the country. Following in the footsteps of his father, the late Nadir Shah, who founded the university, the king has fostered the development of higher educational facilities. Today, this education is available to any student who can qualify for it. Dr. Popel, the Minister of Education, presented the greetings of the university staff to the king. Dr. Anwari, rector of the university, talked about the prospects that the opening of the university presented to new students. American Ambassador John Steeves read a letter of congratulations from Lyndon B. Johnson, the President of the United States. In his speech, the king said, "Our teachers and the younger generation of our society are both busy learning. On them depends the ability of our country to develop, to take its place with the emerged nations. They have the large responsibility of helping the country to maintain its position. My wish for this university is that it should be successful, that it should become the center of learning for all future generations." His Majesty then officially opened the university by cutting a tricolor ribbon, thereby opening to the new generations the road to learning. Educational costs to the government are continually rising, but education is still provided without cost to all students. Our annual budget for education is high, but worth the cost. Accompanied by officials of the university and members of the diplomatic corps, the king then visited the various faculties of the university. He remarked that the confidence shown by the people who had built the university would certainly be reflected in the quality of education the students would derive from it. These new and modern buildings, which will surely improve the standards of education in our country, contain a variety of separate colleges. To provide leadership for all, Dr. Samad Hamid, the president of the university, and Dr. Abdul Sarabi, the vice president, coordinate all academic activities. They must resolve all problems that the university staff brings to them. With the completion of the new buildings, all colleges are now located in one place. This makes possible a centralized school government represented by faculty members from each college. Called the University Senate, this body has the responsibility of directing all educational activities in the university. The president and other leaders are also selected by the Senate. The registrar's office is responsible for keeping all records for each student, from admission to graduation. Each year, an increasing number of high school graduates applies for entrance to the various colleges, and admission is now on a competitive basis. The engineering college trains young students in many phases of engineering: architecture and building construction, road building, bridge building, public works. Today, many specialists from this faculty are employed on our country's projects. They are consulted when economic and industrial plans are being made. Our country's need for trained engineers is increasing in proportion to our rapidly expanding modernization projects. In the materials testing lab, students study the tensile strength and breaking point of local materials. Equipment for these studies is the latest available. This hydraulic press records the exact amount of pressure the material being tested will withstand. It also registers the breaking point. For higher academic level students, research is encouraged and means provided. Students take advantage of every opportunity to practice with lab equipment and to observe results. Electronic equipment such as this is the same they will work with after graduation.
The Kabul University Faculty of Agriculture was founded 8 years ago when the government decided to expand and modernize farming methods in the country. As an agricultural country, we will need more and more trained specialists. Without these experts and up-to-date methods, we will not be able to raise enough food for our expanding population. Instructors understand the needs of Afghanistan, and training of their students is directed toward giving them the broadest possible base of knowledge. In agriculture, knowledge of the soil is of primary importance. Here, an American soil expert shows the practical approach to research in the field. Field training in animal husbandry is possible in the small experimental cattle farm maintained on the grounds of the university. Observation of animals and work with them supplements the knowledge gained in the classroom. Improving the breed of cattle is important to better production, and much work is being done in this field. Practical experience is supplemented by laboratory experiment. The sum total of worldwide knowledge and experimentation and learning is brought to the students. This the students and their professors supplement with experiments of their own. This in turn helps the specialists of the Ministry of Agriculture to assure newer and better products in the future. Our increasing understanding of new agricultural techniques is helping science to replace folklore. In former times, senseless superstition guided the farmer. Today, fact and scientific trial are bringing our country new standards for better products. Agricultural students from all parts of the country are working diligently to change wasteful old farming methods into newer, more productive ways of raising our food. We know that our future is tied up with the future of these students. We know they will succeed. Professors and their students are engaged in basic research made possible by the use of the most modern equipment available. A knowledge of the soil of our country will enable us to improve it. With better soil, we will have better crops. Better crops can lead to a stronger economy. It is not impossible that in a few years we can become exporters of grains rather than having to depend on imports for part of our basic foods as we do now. د طب پوهنځی د هیواد د پوهنې مؤسسو لومړۍ مؤسسه ده چې په 1311 هجري شمسي کې تأسیس شوه. هیواد ته دا مؤسسه په 4 ډاکټران ورکړې ده. اوس د کابل تر پوهنتون لاندې د طب د پوهنځي په نامه یادېږي. د عصري سامانو او آلو په مرسته دلته شاګردان تربیه کیږي. دا تشریح پروفیسر د انسان د غوږ د بشپړو برخو توضیحات ورکوي. د نادرشاه روغتون د ټولو ستر دی. د طب د پوهنځي یوه برخه ده. د طب شاګردان د ورځني زده کړې دپاره د ماهر عقلي او عصبي پروفیسرانو څخه زده کړه اخلي. د پروفیسرانو تر کتنې لاندې سټاژ ډاکټران ناروغان معاینه کوي. دلته دوی ضروري عملي تمرین کوي چې د دوی د راتلونکي او د هیواد دپاره ضروري ده. د لابراتوار پوهنه د هر راز طبي کار دپاره ضروري ده. لابراتوارونه او صنفونه مدام په عصري وسایلو سره مجهز دي. د طبي پوهنځي د فرانسې د لیون طبي پوهنځي سره توأمیت لري او ډېر طبي پروفیسران یې فرانسوي دي. د طب د کیمیا لابراتوار پراخ سو او د دوا جوړولو شاګردان هم ګډون کولی شي. د دواګانو صحي استعمال د افغانستان د صحي سویې دپاره مهمه ده. زموږ کیمیادانانو دپاره تتبعات ډېر مهم دي.
د ساینس پوهنځی د کیمیا، بیولوژي او الکترونیک دپاره وسایل لري. جهان الکتروني عصر کې داخل دی او زموږ شاګردان دې باید د دې په اهمیت پوه سي. د افغانستان دا لوی د پوهنې مرکز یعنې پوهنتون د هیواد د ترقي لپاره ډېره ضروري ده. د حقوقو پوهنځی د نورو مملکتو د قوانینو زده کړه کوي. زموږ مسلمان مملکت د دینی علمو او عربي ادبیاتو تدریس لپاره شاګردانو ته د شرعیاتو پوهنځي له لارې زده کړه ورکوي. د ادبیاتو پوهنځی د ژبو، ادبیاتو، جغرافیې، تاریخ، ژورنالیزم په باره کې شاګردانو ته درس ورکوي. لسان او تاریخ خورا مهم بلل کیږي. د ژورنالیزم عالی صنف د اخبارو، رادیو او تلویزیون دپاره ماهران روزوي. دا څانګه تر اوسه پورې یوازې یوه دوره فارغ التحصیلان ورکوړې ده. د لسانو په عصري لابراتوار کې د انګلیسي او نور لسانو زده کړه ورکول کیږي. د نوې الکترونیکي آلې په وسیله استاد هر یو شاګرد ته جلا جلا درس ورکولی سي. د روزنې پوهنځي د انګلیسي د لسان تدریس د خارجي لسان د زده کړې و اهمیت ته د تاکید حاجت نشته. علمي تتبعات بې له خارجي لسان د زده کړې د شاګردانو دپاره خورا مشکله ده. شاګردان خپله اکثرا د ژبې تدریس کوي او معلمان یې مازې غلطي اصلاح کوي. پوهنتون د خارجي لسان په اهمیت پوه دی. د اقتصاد پوهنځی ځوانان دولتي او انفرادي وظایفو دپاره روزوي. په دې لاره کې ډېر زیات وروزول سوي کسانو ته ضرورت شته. زموږ اقتصادي مسایل او ملي اقتصاد د پراختیا دپاره مهم بلل کیږي. د MPCB شاګردان ځکه چې زیات دي نو د پوهنتون په لوی سالون کې د ریاضیات، کیمیا، فزیک، بیولوژي د پوهنځي د شاملېدو دپاره ضرور دي سره راټولیږي. د MPCB ډېر شاګردان د ساینس، طب او دواسازي د تخصص دپاره هڅه کوي. دا د پوهنتون لوی عمارت نوی عصري د لیلیې عمارت دی چې د 2000 شاګردانو دپاره د هستوګې وسایل لري. په هره خونه کې 4 کسه هستوګه کوي. د مطالعې دپاره آرام او پراخ ځایونه شته. حمامونه یې پراخ او عصري دي. د لیلیې عمارت لکه د جهان د نورو ځایو عصري دی. د عمارت دپاره د برېښنا او مرکزي تودولو سیستم شته. د شاګردانو د آرامي او مطالعې دپاره تصفیه سوې هوا وګردو خونو ته استول کیږي. درې کاله د مخه د کابل پوهنتون کې 3000 شاګردان شامل وو. اوس تر 3000 لا زیات دي او هر کال به لا زیات سي. د عالي تحصیلاتو د فارغ تحصیلانو تعداد 360 کسه دي. د ناشتا په سالون کې 1500 شاګردانو دپاره ځای شته. ټول شیان په پخلنځي کې عصري دي او د شاګردانو تر کمیټې لاندې ډوډۍ په کافي ډول پخیږي.
لیلیې ته نږدې د ښکلي جمنازیوم ستر عمارت دی. بدني روزنه د دماغ او صحت لپاره خورا مهمه ده. د بدني روزنې استادان شاګردانو ته هره ورځ لارښوونه کوي او راز سپورټو کې بوخت دي. آرت او درامې تشویق لپاره لارې سنجول سوي دي. د درامې ټولنه د شاګردانو او د دوی خپلوانانو لپاره یوه ننداره ورکوي. د شکسپیر درامې هملت د روزنې د پوهنځي د شاګردانو لخوا د لومړي پلا لپاره وښودل سو. دا دی د کابل پوهنتون. زموږ شاګردان دلته د هیواد د بیلو بیلو ځایو څخه راځي، ځکه چې ټول پوهنځي سره یو ځای کې دي، نو یو د بله سره پیژني، یو ځای کار کوي او په عملي او اجتماعي ژوند کې سره ګډون لري. د افغانستان راتلونکی دوی په لاس پورې اړه لري.